Okay, so this is the section, and we are going to discuss about the elements of poetry, right? Okay, so now you all know what is poetry, or let's say what is a poem, right? Hands up those who have done literature, even in Sinhala or English, whatever the language, right? If you, yeah, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, right. ලිටරචර් කරලා තියෙන අයට ටිකක් ලේසි වෙනවා මේ වැඩේ. හරිද? හැබැයි ලිටරචර් කලේ නැහැ කියලා ආර්ට් ස්ට්‍රීම් එකෙන් ගියේ නැහැ කියලා don't worry about it. Right? So this is a as I earlier mentioned, this is a very humanistic no Dilrukshi, don't do that. මම ඔයගලන්ට මේ recording එකත් එවනවා ඊළඟට PDF එකත් එවනවා. Right? PDF එකත් එවනවා මේ presentation එක PDF එකක් විදිහටම එවනවා. So don't no need to get screenshots, right? Screenshot ගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට මේ PDF ටික documents ටික ඔක්කොම එවනවා. Right? Okay, then recording එකක් දෙනවා. දැන් ගොඩක් අය message දාලා තිබුණා මේ අද class එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ හේතුව power cut එක නිසා කියලා. Right? Don't worry. I will give you the recordings. Okay, right. Then, what is poetry? This is a very important question, right? Literature කරපු නැති කෙනෙකුට උනත් එහෙම ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි literature කරපු කෙනෙකුට ලේසි වෙන්න ඉඩ තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, right? Okay, අපි බලමු. What is poetry? Right? So, you all know what is poetry, right? Poetry කියලා කියන්නේ කවි කියන්නේ මොන අර්ථයකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, right? So I think you ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් ඇති කවි ලියන්න poems, right? එතකොට it is an imaginative awareness of experience expressed through meaning, sound and rhythmic language choices so as to evoke an emotional response, right? So poetry එහෙමත් නැත්නම් poem කියලා කියන්නේ සමහර විට ඒක ඇත්ත personal life එකේ experience එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක imaginative ඒකත් එහෙම නැත්නම් අපි හිතින් හිතලා නේද? එහෙම මොනවා හරි incident එකක් අරගෙන එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. Whatever it is, ඒක මොනවා වුණත් poem එකක් කියලා කියන්නේ ඒකේ meaning එක, අර්ථය, sound එක, මේ ශබ්දයෙන්, හඬෙන් and rhythmic language, right? ඒ rhythmic language එකේ මේ හැම දෙයකින්ම readers ලට, right? Readers ලට emotion එකක් ඇති වෙනවා නම්, right? අපිට කියන්න පුළුවන් that is a poem, right? Okay, then let's move to another. So the structure and form, right? ඔයගොල්ලෝ සිංහල වල අහලා ඇතිනේ මොනවාද දෙපද කවි නේද? ඒ කියන්නේ ඒ කවියට තියෙන පද දෙකයි. Lines, 2 lines, right? And සිව් පද, right? ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. එතකොට English literature වලත් so there are some structures or let's say forms, right? So this is the poem's shape. Poem එකේ මේ shape එක තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. The way the words and lines are laid out on the page, right? කොයි විදිහටද lines තියෙන්නේ, right? කොයි විදිහටද lines තියෙන්නේ කියන එක අපිට ඒ දේ තමයි මෙතනින් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ, right? Poem එකේ shape එක, that means structure or the form, right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවාද මේ stanzas කියන්නේ, right? So lines means එක පේලියක්, right? line එකක් කියන එක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. එතකොට stanzas කියන්නේ මොකක්ද? A group of
lines in a poem, right? ඒ කියන්නේ lines කිහිපයක් එකතු වුණාම අපි කියනවා ඒක stanza එකක් කියලා, right? Lines කිහිපයක් 1 2 3 4, so we call it stanzas, right? Each stanza is a separate emotion or idea. Each contribute to the overall meaning of the poem. හැම stanza එකකින්ම මොන හරි දෙයක් දෙනවා, right? Emotion එකක්, idea එකක්, right? එතකොට මේ overall poem එකට මේ මුළු කවියටම මේ හැම stanza එකකින්ම, right? push එකක් එහෙමත් නැත්නම් help එකක් දෙනවා, right? Okay, then lines, the main unit in a poem, right? Lines කියලා කියන්නේ complete sentence එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් complete නැති සාමාන්‍යයෙන් half එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, right? So the failure lines, right? Okay, then look at this. So there are conventional or traditional forms and free verse and graphical elements, right? What are these things, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ සිංහලෙන් අපි කතා කරනවා මේ මම කලින් කිව්වා වගේ සිව්පද, right? සිව්පදයක් නම් එතන අනිවාර්යයෙන්ම there are 4 lines, right? 4 lines, right? So the conventional or traditional form, you need to know these things. ඔයාලා මේව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් poem study කරනකොට this is this kind of poem. මේක මේ free verse එකක්. Right? මේක මෙන්න මේ වගේ poem එකක්. So you can understand clearly if you know these things. ඔයාලා මේව ගැන දන්නවනම් you can easily identify. So that's why I select this lesson before start the meeting at night. Okay, so conventional can traditional form එක. එතනදී fixed rules තියෙනවා, right? ඒ කියන්නේ ඔයා conventional traditional form එකක් ලියනවා නම් හිතන්නකෝ සිව්පදයක් කියලා නේද? ඒ lines ඒ විදිහට ලියනවා නම් you have to write 4 lines, right? ඔයා ඒ rule එකට යටත් කරලා තමයි ඔයා poem එක ලියන්නේ. A set of number of lines. Okay, then what are free verse? Free verse, or let's say open form, right? Free verse එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ මොනවද? නිසුනස් කියලා, right? Has rhythm like everyday speech. අර free verse දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිසුනස් කියන්නේ මොනවද කියලා ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. Free verse කියලා කිව්වහම එතකොට conventional traditional poem එකකින් difference වෙනස්, right? Okay, then look at graphical elements. What are the graphical elements කියලා කියන්නේ? So those help convey the meaning, right? මේ අර්ථය එහෙමත් නැත්නම් meaning එක අවබෝධ කරගන්න අපිට මේ graphical elements very important. Position, appearance of words, capital letters, lines and stanzas on a page, right? So the graphical elements කියලා කියන්නේ ඒ poet එහෙමත් නැත්නම් කවියා යොදා ගන්න වචන, capital letters. සමහර poems වලදී ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් අපි capital letters භාවිත කරන්නේ නැති තැන්වලත් poet capital letter එකක් දානවා. Why? To highlight the fact, right? එතකොට ඇයි capital letter එකක් දාන්නේ නැති තැනකදී දාන්නේ? To highlight කරන්න, විශේෂ කරලා දක්වන්න, right? And lines and stanzas, right? Okay, so let's so it is better if you can mute your minds all, right? Okay, so look at this, tercets and quatrains. Tercets කියලා කියන්නේ stanzas of 3 lines. At 3 lines 3ක් තියෙනවා, right? සමහර විට same rhyme එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Whatever it is, 3 lines, tercets, right? Okay, then quatrains are 4 lines.
4 line එකක stanza එකක් නම් we call it quatrains. Like සිව්පද, right? Okay. Right, so let's move to elements of poetry. Okay, අපි කතා කළේ ඒ මොනවාද poems කියන්නේ. So let's say introduction to poetry, right? So then now let's begin poetry, elements of poetry, right? Okay, look at this. Elements of poetry can be defined as a set of instruments used to create a poem, right? Then අපි මෙහෙම හිතන්න. So the one member Ayeni, right? Ayeni from Ratna presented, right? Ayeni is going to write a poem, right? Then Ayeni poem එකක් ලියන්න යන්නේ. The elements that she has used, එයා යොදා ගන්න elements. Then එයා යොදා ගන්න elements දැන් හිතන්නකෝ. අපි simile ගත්තත් metaphor ගත්තත් but දැන් මම කියන්නේ elements. මේ elements Ayeni use කරන්නේ එයා ලියන poem එකේ එයාගේ තියෙන feeling එක අදහස කියවන අනිත් කෙනාට හරි පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. right? එතකොට මේ යොදා ගන්න techniques වලින් එහෙමත් නැත්නම් elements වලින් literary devices වලින් මොකක්ද වෙන්නේ? poem එක ගොඩක් ලස්සන වෙනවා, විශේෂ වෙනවා, right? ඒ වගේම we can identify, we can understand, we can realize the ability of the poet, right? Writers ලට තියෙන හැකියාවන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් ability එක මේ යොදාගෙන තියෙන techniques අනුව, right? So in this semester, May semester එකේදී, that means in your first semester එකේදී, look at the title of the subject, Introduction to Literature, right? So the Introduction to Literature කියනකොට now you expose, ඔයාලව you are exposed to the literature now, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ literature subject එකට ඔයාලට introduce එකක් තමයි මේ semester එකේදී කරන්නේ, right? So you need to understand each and every elements for your syllabus, ඔයාලගේ syllabus එකේ තියෙන, and how they are used in poems, short stories, and a novel or a drama, or let's say movie, right? Like that. Okay? එතකොට මේ semester එකෙන් objective එක ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන එක. Right? Okay. And look at the අද මම ඔයාලට කියා දෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ exam එකේදී answers ලියන්න කියලා. Right? එක question type එකක් තියෙනවා extracts ලියන්න. Right? කොහොමද මේ answer මම sample answer එකක් දෙන්නම්. So you can identify, you can realize ඔයාලට හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් එතකොට කොයි විදිහටද ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්න ඕනේ, right? exam එකට. Okay then. Many of these were created thousands of years ago and have been linked to the ancient storytellings, right? දැන් මේ බලන්නකෝ. එතකොට මේ techniques, elements ගොඩක් කාලයකට කලින් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. අදත් අපි ඉගෙන ගන්නවා, right? Okay. Then look at this. So these are some of elements you have to know, right? So simile, onomatopoeia, metaphor, idiom, hyperbole, theme, assonance, alliteration, personification, imagery, rhyme, and rhythm, right? Okay, then let's look at each. Right, okay. So look at the simile, right?
What do you mean by simile? Then me lesson එක මම අර කලින් කිව්වාගේ ඔයගලගේ ඒ ගැස් වල කරලා ඇත්ති. Right? So exactly you know what is a simile? We call in Sinhala upama. Right? Upama කියලා කියන්නේ මේ simile වලට තමයි ළමයි. When you compare something using like or as අපි කියන්නේ වගේ වැනි නේද? අර එන්නේ වගේ English literature වල so similes means when comparing something using like or as. Right? The river is peaceful like a new baby sleeping. Right? Then මේ river එක හරි peaceful මොන වගේද like a new baby sleeping අලුත් බබෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ නේද? So වගේ like a new baby sleep. Right? So simile upamawa. Right? So the poets yes, thank you Gimhani. He fights like a lion. Right? He fights like a lion. ඔහු සටන් කරනවා like a lion. Right? So that is a simile. Right? එතකොට poet එහෙමත් නැත්නම් කවිය මොකක්ද මේකෙන් කරන්නේ? Right? So using similes, right? He can compare something to highlight some special fact. Right? එතකොට simile එකක් යොදාගෙන කවියෙකුට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? කවියේ තියෙන විශේෂ දේවල් ඉස්මතු කරලා දක්වන්න. Right? To highlight special facts or matters. Right? එතකොට දැන් මේක writing එකක්නේ. ලියන දෙයක්නේ කවියක් කියලා කියන්නේ. Right? එතකොට දැන් අපි අද කතා කරන meeting at point. Right? එහෙමත් නැත්නම් ඕනිම poem එකක්. අපි poem එක කියවනකොට writer අපි ගාව නැහැ. Poet අපි ගාව. Right? So please mute your mic, right? So don't disturb. It is better, I think. Right? Okay. Then එතකොට දැන් writer අපි ගාව නැහැ. Yes, Taraka. Mother like a moon. Amma සඳක් වැනිය. නේද? ඒ විදිහට. Her face is like the moon. Yes, right? Like that. එතකොට දැන් simile කියන්නේ මෙන්න මේවට. Right? එතකොට දැන් writer එහෙමත් නැත්නම් poet ගේ poem එක අපි කියවනකොට poet වත් එහෙමත් නැත්නම් writer වත් අපි ගාව නැහැ. So ඒ නිසා තමයි poet මේ techniques use කරන්නේ. මොකද එයාගේ feelings ඒ විදිහටම අපිට දැනෙන්නේ. Right? poem එකක් ලියන්නේ අය මොනවා හරි message එකක් දෙන්න. එතකොට ඒ message එක readers ලට හරි ලේසියෙන් හරි රසවත්ව ගන්න පුළුවන් මේ techniques නිසා. Right? Okay. Okay, look at the metaphor. අපි කලින් කිව්වේ උපමා කියලානේ. So metaphor in Sinhala we call රූපක. Right? What's the difference between metaphor and simile? Can anyone say that? What's the difference between simile and metaphor? Huh? You can on your mic and tell it and share your ideas with the class. Anyone? Simile is a word that is like as. Yes. Likewise, other word is other metaphor is a sentence. Okay. Right? Okay. Thank you. Okay, then look at this. Right? So simile and metaphor. Right? Simile කියලා කියන්නේ උපමාවක්, metaphor කියලා කියන්නේ රූපකයක්. So the difference is similes are not telling
something like this, right? දැන් මේක මේ වගේම කියලා අපි ඒක කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ සිමිලිස් වලදී. right? උපමා කරනවා විතරයි. හැබැයි රූපකවලදී කියනවා මේක කෙලින්ම directlyම කියනවා. So this is this one. right? අර අපිට answer එකක් දාලා තියෙන mother like a moon කියලා. mother likes a moon. mother likes a moon, right? mother like a moon. එතකොට mother is a moon. right? mother is a moon. Are like එමත් නැත්නම් as we don't use in metaphors. right? A comparison between two things which does not use like or as. metaphor එකේදී like කියන word එකවත් as කියන word එකවත් නැහැ. right? okay, look at the example. My love is a rose. මේක වගේ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ මගේ ආදරේ රෝස මහක් කියලා තමයි කියන්නේ. right? වගේ like or as not used. right? so you are my sunshine. right? America is a melting pot. right? එතකොට මෙතනදී බලන්න මෙතනදී like as කියන දේවල් use කරලා නැහැ. right? so metaphor is a අපි සිංහලෙන් කියනවා රූපකයක්. right? okay, then next one, hyperbole is an obvious exaggeration, overstatement. right? is an obvious exaggeration or overstatement. I am so hungry I could eat a horse. right? in our folk tales as well, right? සිංහල මේ folk tales වල තියෙන්නේ මොකද්ද මේ යකෙක් කන්න තරම් බඩගිනි කියලා. right? so like that. so here exaggerate අර තියෙන දෙයට වඩා අපි ඒක වැඩිපුර කියනවා. right? hyperbole, we call it hyperbole. right? okay, then next one, sound. sound ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට techniques කිහිපයක්ම තියෙනවා. rhyme එක, rhythm එක, repetition, refrain, alliteration, assonance and onomatopoeia. right? okay, look at what are these. right? onomatopoeia, using words that sound like their meaning. right? then හිතන්නකෝ for example, if there is a cat, right? cat කෙනෙක් poem එකේ ඉන්නවා නම් the poet has used the sound of meow like that. right? so that means sound එක අර ඒ sound එක use කරනවා. right? so look at the example, bzz අර මේ ඒ සමහර environment එකේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් animal කෙනෙක්ගේ sound එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මොන හරි objects දෙකක් හැපෙනකොට ගැටෙනකොට වෙන්න පුළුවන්. right? so the sound එකක් තියෙනවා නම් poem එකේ, so we call onomatopoeia. right? beep, moo, like that. right? okay, the next one, assonance and alliteration. right? then මේවත් ළමයි sounds, right? sounds වල තියෙන techniques බලමු. what are assonance? right? okay, here assonance, a repetition of vowel sounds. so you need to listen carefully. assonance and alliteration, there is two difference. right? assonance, alliteration කියලා කිව්වහම මෙතන හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොකක්ද තියෙන වෙනස කියලා. right? a repetition of vowel sounds. assonance කියලා කියන්නේ a repetition of vowel sound. vowel sound, I think you know vowel sounds, right? so a repetition of vowel sounds we call assonance. right? and alliteration is a repetition of what? Consonant sound. Consonant sound. right? okay, look at this, tilting at blind mills.
The rain is Spain falls mainly in the plains. Right? Vowels A sound එක, I sound එක. Right? එතකොට alliteration එකට යනකොට ඒක a skunk sat on a stump, S sound එක, S is a consonant. Right? එතකොට vowel sound එකක් repeat කරනවා නම් poet අපි කියනවා assonance කියලා. Alliteration කියලා කියන්නේ අපි consonant එකක් repeat කරනවා. Right? So you can here look at this alliteration. When the same consonant sound, right? Assonance is when the same vowel sound, right? Okay. Then මේවා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද poem එකක් කරනකොට right poem එකක් කරනකොට දැන් අපි බලමුකෝ meeting at night poem එක කරනකොට ඔයගලන්ට මොනතරම් මේක ඔයාලට උපකාර වේද ඒ වගේම මේ ටෙක්නික්ස් කොහොමද අපි poem එකක් අඳුර ගන්නකොට poem එකක් කියවනකොට poem එකක් ස්ටඩි කරනකොට අපි කොහොමද මේ ටෙක්නික්ස් යොදා ගන්න කියන එක. Okay, look at the rhyme and rhythm. Right? Rhyme කියන්නේ මොකක්ද? Rhythm කියන්නේ මොකක්ද? Rhyme is a repetition of similar sound. Right? Rhyme එකක් කියලා කියන්නේ repeat කරනවා නම් similar sound සමාන ශබ්ද. We call it rhyme. Right? And please mute your mic. Okay, then rhythm, right? Rhythm is a pattern of stressed and unstressed syllables in each line. The poem has a regular beat. අපි කියන්නේ beat එක කියලා, right? ඔයගොල්ලෝ music එකම කරලා තියෙනවා නම් you know these things, right? Beat එක. So we poems වල තියෙනවා syllables stress වෙන ඒවා, unstress වෙන ඒවා, right? Okay, අර stress කරලා කියන ඒවා ළඟට හරි ලේසියෙන්ම කියලා කියන ඒවා, right? So we call rhythm. ඒ rhythm එක තමයි මේ poem එකේ, right? And look at this one, rhyme scheme. මොකද rhyme scheme කියලා කියන්නේ, right? Rhyme scheme is a pattern of rhymes in a poem, right? Rhyme scheme එක කියලා කියන්නේ අපි we call it එලි සමය, එලි වැට, right? Can you remember? Right? අපි poem අද අපි කතා කරන poem එකක් බලමු මේ වෙන වෙනම. right? මොනවාද rhyme scheme එක කියලා. Right. Okay, then refrain and repetition. Refrain කියන්නේ මොකක්ද? Repetition කියන්නේ මොකක්ද? Refrain is when a poem repeats entire lines or more several times throughout. Right? Refrain එකක් කියලා කියන්නේ මේ entire line එකම, right? ඒ line එකම ආපහු යොදා ගන්නවා නම් අපි කියනවා ඒක refrain එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ හිතන්න පළවෙනි line එක ආපහු හතරවෙනි line එකෙත් තියෙනවා. ඒ line එක ආපහු හයවෙනි line එකෙත් තියෙනවා. හයවෙනි තියෙන ඒ line එක ආපහු අන්තිම line එකෙත් තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක refrain එකක්. refrain කියලා කියන්නේ මේ මුළු line එකම repeat වෙනවා. Right? Refrain කියලා කියන්නේ. එතකොට repetition කියලා කියන්නේ word එකක් හරි word phrase එකක් හරි repeat වෙනවා. line එකම නෙවෙයි word එකක් එමත් නැත්නම් word phrase එකක් repeat වෙනවා. Refrain කියන්නේ මුළු line එකම. Right? Okay. Look at the next one. Rhyme scheme. Right? We have already අපි මේක කතා කළා කලිනුත් බලමු. The pattern in which and rhythm and rhyme occurs, right? Look at this. Rhymes are types of poems which have the repetition of the same or similar sounds at the end of two or more words, most over and the ends of lines, right? එතකොට rhyme scheme එක කියලා කියන්නේ ළමයි poem එකේ අවසාන lines ටික, right? Poem එකේ අවසාන lines. Look at the example. Humpty Dumpty sat on a wall. Right? Look at the word wall.
Humpty Dumpty had a great fall. Fall, right? And men and again. Are line එකේ අවසාන words බලන්න. right? දැන් සමහර අය message දාලා තියෙනවා ආපහු කියා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. කලින් lines ටික කලින් slides වල කීපයක් 3-4 වෙනි මම දැක්ක message දාලා තියෙනවා. පුතේ ඔයගලන්ට දෙයක් තේරුම් නැත්නම් මම recording එක දෙනවානේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් recording එක ආපහු අහලා ආපහු ඔයගලන්ට miss වුණු තැන් ඔයගලන්ට මොනවා හරි දෙයක් තේරුම් නැත්නම් ආපහු ඒ recording එක අහන්න. So you can understand it, right? දැන් අද අපි මේකත් කරන්න ඕනි, short story එකත් කරන්න ඕනි, ඊළඟට meeting at night එකත් කරන්න ඕනි, right? ඒ නිසා මම continue කරගෙන යන්නම්. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අවසානයේදී අහන්න. right? අවසානයේදී අහන්න. Okay? right. Okay, look at this. Rhyme scheme කියලා කිව්වහම එතකොට poem එකක අවසාන line එකේ අවසාන line එකේ අවසාන වචනය. ඒ කියන්නේ අවසාන වචනය මේ හැම line එකකම බලන්න. Humpty Dumpty sat on a wall. Wall කියන word එක. Humpty Dumpty had a great fall. Wall fall. සමාන rhyme එකක් නේ දෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න men and again. Men and again. Wall fall. Men again. Right? මෙන්න මේවට තමයි පුතේ කියන්නේ rhyme scheme එක කියලා. අපි බලමු meeting at night poem එකේ කොයි විදිහට අපිට rhyme scheme එක හම්බ වෙන්නේ කියලා. Right. Look at this. This is very important personification. Right? Assigning the qualities of a person to something that isn't human. Right? That means ඉතනකෝ අපි personification කියන වචනයම ගන්න personification, right? person කෙනෙකුගේ තියෙන qualities, පුද්ගලයෙකුගේ තියෙන qualities අපි පුද්ගලයෙක් නොවන දෙයකට ආරෝපණය කරන එකට තමයි personification කියන්නේ. පුද්ගලා what the single word, right? personification, right? පුද්ගලයෙකුගේ තියෙන qualities අපි පුද්ගලයෙක් නොවන දෙයකට අපි compare කරනවා නම් අපි ඒ දේ ලබා දෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක personification කියලා. Look at this. The leaves dance in the vine. Right? මේ wind එකේ එතකොට මේ ඇත්තටම leaves dance කරනවද? leaves dance කරන්නේ හැබැයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ leaves dance කරනවා කියලා. Right? අන්න බලන්න. එතකොට මේ leaves වලට ජීවය දීලා තියෙන්නේ. Right? ඒ කියන්නේ personification. Right? The leaves dance in the wind. Right? Opportunity knocked on the door. Right? එතකොට මොනවා හරි දෙයකට අපි ජීවය ලබා දීලා තියෙනවා නම් හරියට පුද්ගලයෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයකට අපි යම් පුද්ගලයෙක් නොවන දෙයකට අපි ඒ හැකියාව ලබා දීලා තිනවා නම් කවිවල අපි කියනවා මේකට personification කියලා. Right? Okay, look at the next one. So this is very important theme. The theme of the poem. Right? The theme of the poem talks about the central idea. Right? The central idea, the thought behind what the poet wants to convey. Right? එතකොට poem එකක මොකද්ද central idea එක? මේ poem එකේ මොකක්ද අපි මොකක්ද කියන්නේ? මොකක්ද message එක? Right? අපි කියනවා මේකට තේමාව කියලා. Right? එතකොට poet මොකක්ද ඕනි මේ poem එකෙන් අපිට දෙන්න? poet මොකක්ද ඕනි අපිට ඉදිරිපත් කරන්න? Right? So the message or the beam or the idea මොන idea එක දෙන්නද අපිට ඕනේ? Right? එතකොට මේ idea එකට මේ message එකට right මේ beam එකට තමයි අපි කියන්නේ theme එක කියලා. Right? That means the topic or subject. Right? For example, poem එකකින්
nature එක ගැන කියනවා නම් ඒකේ theme එක මොකක්ද? nature. poem එකකින් ස්කෝලයක් ගැන කියනවා නම් නේද? school. poem එකකින් ආදරය ගැන කියනවා නම් love. The theme is love. Right? Okay, that's it. එතකොට theme එක, this is very important, right? Every poem has a theme. හැම poem එකටම theme එකක් තියෙනවා. Right? Okay. Imagery. Right? This is very important. Imagery. What do you mean by imagery? Tell me someone. Imagery කියන්නේ මොකක්ද? Imagery. Can someone tell imagery? Visually. Yes, visually. Okay. What else? Himashi? What do you mean by imagery? We can create things in our mind that are not visually present. Okay, good. What else? Shows the mindry picture. Okay, good. What else? Right, okay, look at the screen now, right? It's the imagery, representation of the 5 senses, right? සමහර විට imagery, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් ඔයාලා ගොඩක් අය කිව්වා mind, මනසේ චිත්‍ර රූපයක් අඳින එක නේද? right? mind එකේ සිතේ මනසේ මොන හරි රූපයක් අඳිනවා නම් කියනවා ඒක imagery, right? සමහර විට ඒක sight එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට taste එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ poem එක කියනකොට අපිට taste වෙන්න පුළුවන්, right? හිතන්න මොකක් හරි කෑමක් ගැන poem එකක් තියෙනවා කියලා, right? taste එක. And touch. සමහර poems වල imageries තියෙනවා. ඒ poem එක අහනකොට එක පාට එක කියනකොට, right? So the touch and sound. sound එකක් එක්ක අපි කියන auditory imagery කියලා, right? auditory imagery. ඒ වගේම smell එකක්, right? මේ මනසින් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම නෙවෙයි, right? මනසින්, in your mind, right? smell එකක්. mental images මානසිකව මේ විදිහට senses හදනවා නම් අපි කියනවා imagery කියලා, right? සමහර විට visual imagery වෙන්න පුළුවන්, right? visual descriptions, so vivid, they seem to come to life in readers' mind when they are read, as in the description of a very old fish is. Look at this one, Elizabethan Bishop's poem titled, right? So visual imagery කියලා කියන්නේ එතකොට when we read the poem we can imagine, right? So we can get a clear picture in our mind. අපිට රූපයක් ඇඳෙනවා. So this is imagery, right? අපි බලමු අද poem එකේ meeting at night poem එකේ මොන වගේ image එකක්ද මේකේ මේ අපිට ලැබෙන්නේ සහ imagery කොයි විදිහටද Robert Browning යොදාගෙන තියෙන්නේ කියලා, right? Okay. And auditory imagery, right? And auditory imagery. Okay, tell me, what do you mean by auditory imagery? Visual imagery and auditory. Tell me, someone. Huh? Appeals to our sense of sound. Yes, right. That's the point. That means when we read the poem, right? When we read the poem, we can hear that sound in our mind, right? අපිට ඒක ඇහෙනවා, right? So like a lion roaring, right? Okay, so that's auditory imagery, right? Okay, then next one.
repetition. දැන් ළමයි මෙහෙමයි. මේ techniques ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න literature වල එන්නේ නැහැ. right? තියෙන්නේ ඒ poems වල එමක් නැත්නම් අපි short story වලට ගියොත් novels වලට ගියොත් drama එකේ movie එකේ ඒ සම්බන්ධව answers ලියනකොට ඒ poem එකට ඒ literary events වලට අදාළව තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව what is a repetition? What is a simile? Give example. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. Okay? Right. Repetition බලමු. A word or a phrase repeated within a line or stanzas. අපි මේක කලින් කතා කරා. Right? So the poet sometimes repeat the same word or the same phrase again and again to highlight the special facts. විශේෂ දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න එක word එකක් එහෙමත් නැත්නම් phrase එකක් repeat කරනවා. So we call it repetition, right? Okay, look at the next one. Tone and mood, right? The attitude of a poet takes toward his or her subject, right? දැන් හිතන්නකො poem එක ලියනකොට writer ගේ attitude එක මොකක්ද කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ poem එක අපිට කියවනකොට. right? Tone කියලා කියන්නේ එතන මේ tone එහෙම නැත්නම් mood කියලා කියන්නේ poet ගේ තියෙන attitude එක කොහොමද ඒ subject එකට තියෙන්නේ කියන එක. දැන් හිතන්නකෝ nature කියලා කිව්වහම nature ගැන theme එක වෙන poem එකක් කියලා හිතන්න. කොහොමද මේ writer ගේ එහෙමත් නැත්නම් poet ගේ attitude එක. right? අපිට poem එක කියවනකොට අපිට දැනෙනවා so this is the tone. This is a happy tone. Right? This is a positive tone. Right? This is a good mood. Right? Like that. Okay, then next one, symbolism. So this is very important again, right? Symbolism. A poem often conveys feelings, thoughts, and ideas using symbols, right? මෙතනදී symbolism කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ළමයි symbols තියෙනවානේ. කියන්නේ හිතන්නකෝ pigeon, right? What it symbolizes? Pigeon? Peace. Yes, peace. Samay. Right? Okay then, now tell me what symbolizes the red color? Right? Red color. Huh? So it doesn't matter if you make mistakes. Share your ideas. Okay then, love. Love. Okay, what else? Love. White color. Sorry? White color. Yeah. What else? Huh? Red color again. Anger. Right? Angry mood එකත් symbolize කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, what else? Hospital. Emergency. Yeah, emergency. Right? Okay then. So using such kind of things, right, we can symbolize something. Right? Okay then, a red rose, again love. Right? Dark, andura, and black color is black color. Rainbow. Yes, rainbow. Right? And the snow, you know snow? Yeah, the moon, snow. What about snow? Hima වලට literature වල කොහොමද කියන්නේ? Hima, snow. Freezing lake like that, snow. මොකද හිම වලට symbolize කරන්නේ literature වල? Tell me that. Can anyone tell? Dead. Snow means dead. Winter means dead. ශීත ඍතුව ඊළඟට මේ හිම
right? Yes, symbol means සංකේත. symbol කියලා කියන්නේ සංකේත වලට තමයි. ඔව්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට objects වෙන්න පුළුවන්, feeling එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? අපිට ඉදිරිපත් කරනවා මෙන්න මේ වගේ සංකේත වලින් poem එකකින්. Right? So we say those are symbols. Next one. Right, look at the irony. This is very important, right? Irony. Okay, tell me and think about what is irony, right? Hitan balan mama vinadiyak dena. I give you 1 minute and think about what is irony, and you can also share your ideas with others about irony because this is very important. ව්‍යංගාර්ථ Okay. Okay, tell me, what do you mean by irony as your current knowledge? All right, there are some utprasaya. Yes. Yes, that's the word, right? We call it in Sinhala utprasaya. අපි utprasaya කියලා කියන්නේ මේ irony එකට. So the irony is expressing one's meaning by using language that normally means the opposite. Right? එතකොට මොනවා හරි දෙයක්, yeah, the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite typically. Right? එතකොට irony කියලා කියන්නේ උත්ප්‍රාසයට. Right? උත්ප්‍රාසයට. එතකොට මොනවා හරි දෙයක් ගැන කියන්නේ වෙන දෙයක්. හැබැයි ඒකේ අර්ථය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. Right? සමහර විට irony කියන මේ ටෙක්නික් එක poet යොදාගන්නේ to be humorous. මොකද humor කියන්නේ මොකක්ද? Humor. What do you mean by humor? මනුස්ස Humor, not human. Human නෙවෙයි පුතා. Humor. Humor කියන්නේ මොකක්ද? Humorous, humor. Yes. Hasya. Right? Someone said hasya. Humor means hasya, right? Humorous. Right? එතකොට මොනවා හරි දෙයක් ගැන අපිට හාස්‍යජනකව කියන්න ඕන නම් we use irony, right? And to criticize. කවුරු හරි විවේචනය කරන්න පුළුවන් නම් මොනවා හරි දෙයක් විවේචනය කරන්න අවශ්‍යයි නම් so you can also use irony, right? And to emphasize, right? Emphasize, that means අපිට ඒක වැඩිපුර පෙන්වන්න ඕනේ නම් like that highlight, right? If we want to highlight some particular fact, so you can use irony, and also the poet can use irony to be humorous, to criticize, and to emphasize, right? Okay. And look at the next one, and humor and sarcasm, right? Okay, now think about humor. Humor කියන එක නම් අපි දන්නවනේ හාස්‍ය, right?
එතකොට හිතන්න sarcasm කියන්නේ මොකක්ද? උපහාසය. Yes, උපහාසය. Right? ඔයගලන්ට දැන් සිංහල මේ කල්වල එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් මේ ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කරලා ඉන්න එන්නවා නම් එහෙමත් දැකලා ඇති. හියුමර් කියලා කියන්නේ අපි කලින් කතා කළා වගේ හාස්‍ය. right? එතකොට sarcasm කියලා කියන්නේ උපහාසය. right? මොකද්ද? Sarcasm is a use of verbal irony in which a person appears to be praising something but is actually insulting. right? Sarcasm කියලා කියන්නේ ඇත්තටම poet කරන්නේ ඒ දේ හරි ලොකුවට වර්ණනා කරන එක. හැබැයි ඇත්තටම වර්ණනා කිරීමක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. උපහාසයක්. insult. right? Is that clear to you? Sarcasm. right? අර poet මොනවා හරි දෙයක් විස්තර කරනවා හරි මේ ලස්සනට okay, but actually he insults. ඒක insult කිරීමක් තමයි එතනදී වෙන්නේ උපහාසය. right? okay. right, look at the next one. Allusion. right? So allusion is very important. Allusion කියලා කියන්නේ reference to a famous historical or literary figure or event. right? එතකොට සමහර poems වල තියෙනවා right? සමහර poems වල තියෙනවා reference to a famous historical event එක. right? ඒ කියන්නේ ඒ poem එකේ දැන් හිතන්නකෝ nature එක ගැන විස්තර කරනවා කියලා. nature එක ගැන විස්තර කරනවා නම් poet use කරලා තියෙනවා ඓතිහාසික මොනවා හරි හිතන්න historical event එකක්. right? ඒ කියන්නේ nature එකට සම්බන්ධව මොනවා හරි folk tale එකක්. right? එහෙමත් නැත්නම් ඇත්තටම මොනවා හරි සිද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් use කරලා තියෙනවා නම් ඒ poem එකේ අපි කියනවා allusion කියලා. okay? Is that clear to you? Yes, madam. So, Sorry for the disturb. Tell me, can you understand about allusion? Yes, madam. Okay, thank you for responding. Right, then allusion කියලා කියව සමහරට මෙහෙම අපිට මම example එකක් කියන්නම්කෝ. poem එකක තියෙනවා Bible එකේ story එකක්, biblical story එකක් තියෙනවා. කියන්නේ Bible එකේ තියෙන story එකක් එහෙමත් නැත්නම් quotation එකක් වෙන්න පුළුවන්, statement එකක් වෙන්න පුළුවන්. අර poem එකේ මේ විදිහට යොදාගෙන තියෙනවා. right? අපි එතකොට කියනවා ඒක allusion කියලා. ඒ technique එක කියන්නේ අපි allusion කියලා. අර biblical story එක එතකොට තියෙනවා poem එකේ. right? So we call it allusion. right? okay. Idiom. I think you have no idiom. right? grammar වලත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ idiom. right? So it's an expression with a meaning different from the literal meaning of the words. right? එතකොට අපි idioms සාමාන්‍ය උගල භාෂාවේ හම්බ වෙනවනේ උගලන්ට idioms. ඒ idiomsම තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ sentence එකෙන් ඉදිරිපත් කරන දේ නෙමෙයි වෙනම අදහසක් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. right? බලන්න I got cold feet before my speech. I got cold feet මගේ මේ මොකක්ද බලන්න I got cold සීතල වෙලා ගියා නේද? speech එකට කලින් කතා කරන්න කලින්. ඒක ඇත්තටම මේ cool වෙලාද? නැහැ. අර ඒ බයට තමයි අපි කියන්නේ. was scared. right? So such kind of things we call it idioms. right? අපි idioms කියනවා. idiom එකක් යොදාගෙන තියෙනවා නම් so it's also a technique. right? okay, look at the next one. Idiom explains. yes.
Sorry, Puta, can you repeat that? ඉඩියම් එක ආයි කියලා දෙනවද මිස්? ඉඩියම් කියලා කියන්නේ එතකොට අපිට දීලා තියෙන්නේ වෙනම sentence එකක්. හැබැයි මේ sentence එකේ තියෙන්නේ වෙනමම තේරුමක්. right? හිතන්නකෝ මෙහෙම හිතන්නකෝ මම ඒක අහුවාම ගල් ගැහුණා. මම ඒ නිවුස් එක අහුවාම මම ගල් ගැහුණා. ඇත්තටම ගල් ගැහෙනවද? නැහැ. ඒ බය වෙනවා, ෂොක් වෙනවා. right? අර එතකොට මේ ගල් ගැහුණා කියවනේ මේ ගලක් ගැනද කතා කරන්නේ? නෑ, ගලක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ, මේ බය ගැන කියන්නේ. right? then is it clear to you? right? අර ඒ වගේ අර Yes, right? තියෙන දේ නෙමෙයි ඒකේ කියන්නේ වෙනම දෙයක් අදහස් වෙන්නේ. right? okay. right. So this is also important. Pun, P-U-N, pun, right? Pun is a humorous play on words often involving double meanings, right? Double meanings. මේ බලන්නකෝ. Double meanings කියලා කිව්වහම writer එහෙමත් නැත්නම් poet එක word එකක් යොදා ගන්නවා. හැබැයි ඒකෙන් තේරුම් දෙකක් දෙනවා. right? එකෙන් meanings දෙකක් දෙනවා. right? ඒ meanings දෙක තුලින් humor හාස්‍ය උපදවනවා. මේ ටෙක්නික් එකට තමයි pun කියලා කියන්නේ අපි. right? එතකොට මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් වැරද්දක් කරනවා. ඒ වැරද්ද කළාට පස්සේ ඔයා ගොඩක් හොඳ වැඩක් කළේ කියලා අපි කිව්වොත් එහෙම. ඒක ඇත්තටම හොඳ වැඩක්ද එතකොට? නැහැ. right? එතකොට හොඳ කියන එකේ හොඳ කියලා අපි එක යොදාගත්තට ඒක ඇත්තටම හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. right? එතකොට double means humorous. right? okay. Look at the next one, anaphora. right? Anaphora in writing or a speech, the deliberate repetition of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect is known as anaphora. Look at the example. Anaphora කියලා කියන්නේ ඒ repeat කරන එකටම තමයි. පළවෙනි first part එක ආපහු repeat කරනවා. Look at the example. Every day, every night, every way, I am getting better and better. My life is my purpose. My life is my goal. My life is my inspiration. right? අර පළවෙනි මේ part එක sentence එකේ පළවෙනි කොටස නැවත repeat කරනවා නම් අපි කියනවා මේකට anaphora කියලා. right? okay. This is the end of the elements of poetry. okay, let's talk about elements of short story. right? අපි අද ඔක්කොම ටික මේ cover කරමු. එතකොට අපිට දිගටම poems ටිකයි short story මේ drama එක මේ ඔක්කොම කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? so it is better, I think. okay. දැන් ඊ අපි කතා කළේ poetry section එක. කවිවල තියෙන techniques මොනවද කියලා. ඊට අපි කලින් කතා කළා drama එකක තියෙන techniques මොනවද කියලා. දැන් කතා කරනවා short story එකක එහෙමත් නැත්නම් novel එකක වුණත් මේ elements ටිකම තමයි එන්නේ. look at that. Can you see the screen now? No, madam. Okay, now it's okay now. So the elements of a short story and novel. Right? So look at what is a short story. Right? As the name suggests, it is a short, right? Single
event or experience. එක event එකක් තමයි short story එකේ තියෙන්නේ. right? අර පොඩි සිද්ධියක් වටා ගෙතුණු කතාවක් තමයි short story එකක් කියලා කියන්නේ. That's why we call short story. No? Okay. So the single event, right? And it has a beginning, middle, and end, right? And creates an impression on the reader, right? So there are different kind of short stories. I think you have read short stories, right? Okay, then look at the elements of a short story: setting, characterization, plot, conflict, climax, resolution, theme, point of view. අපි බලමු මොනවාද මේ කියලා. Right, so the setting. Setting means where and when the story takes place. කොහෙද කතාව සිද්ධ වෙන්නේ? මොන කාලයේද කතාව සිද්ධ වෙන්නේ? මේකට තමයි අපි setting කියලා කියන්නේ. Right? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. Madam, example එකක් කියන්න පුළුවන්ද setting වලට? Right. දැන් මෙහෙම හිතන්න. setting එකේ short story එක සිද්ධ වෙන්නේ short story එකේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ slum area එකක. Right? What's the meaning of slum? Slum means අපි කියන්නේ මුඩුක්කු කියලා, right? slum area එකක තමයි short මේ story එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට setting එක around the slum areas, right? කාලය සහ අපි නැත්නම් when, right? After war, right? අපි හිතනකො මොන හරි යම් කිසි කාලයක යුද්ධයක්. ඒ යුද්ධෙන් පස්සේ මේ slum areas ආශ්‍රිතව තමයි මේ කතාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Right? So the setting is that, right? Where ඒ කියන්නේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද? අපි එහෙම හිතනකොට මම ඔයගලන්ට හරි simple example එකක් දෙන්නම්කෝ. හිතන්න in Colombo, right? Colombo වල තමයි මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ, right? Colombo වල කතාව සිද්ධ වෙන්නේ සහ දැනකෝ 2019 වල, right? 2019 වල තමයි මේ ස්ටෝරි එක වෙලා තියෙන්නේ. අන්න එතකොට මොකද setting එක? setting එකේ තියෙන්නේ ස්ටෝරි එක තියෙන්නේ ස්ටෝරි එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොළඹ. right? එතකොට 2019 තමයි මේ කතාව වෙලා තියෙන්නේ. So that's the setting. දැන් ඒක ගැන කතා කරනකොට දැන් එහෙම setting එක ගැන අපිට setting එක තියෙනකොට අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ time period එකේදී මේ කොළඹ side එකේ තියෙන්නේ, right? So we can get a lot of information about setting, right? Through setting එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්, right? දැන් මෙහෙම හිතන්න මේ කතාව වෙලා තියෙන්නේ what we call in අනුරාධපුර යුගයේ, right? අනුරාධපුර යුගයේ whatever the king, right? ඒ රජතුමාගේ කාලේ තමයි කතාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ, right? එතකොට ඒක තමයි ඒක setting එක. Is it clear now? Is it clear now? So Yes. So this is very simple, right? Okay, the characterization, right? This is very important. Right? Creation of imaginary people who appear to be real to the reader. The writer gives information about the characters in story. Characterization කියලා කිව්වහම චරිත නිරූපණය, right? කොහොමද characters නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ? චරිත නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ, right? ඒ චරිත නිරූපණය අතිසාර්ථකයි නම් readers ට කියවනකොට මේ චරිත ඇත්තටම ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා, right? චරිත ගොඩක් සමීප වෙන අවස්ථා තියෙනවා, right? සමහර විට characterization එක හොඳටම කරලා තියෙනවා නම් ඒ චරිතයේ තියෙන නමක් අහුවොත් කේන්ති යනවා, right? So that's characterization, right? එතකොට writer ට ඕනි මේ character එකට හිතන්නකො positive points නම් ඒ character එක එයා ගොඩනගන්නේ ඒ රාමුව තුල, right? ඊළඟට ඒ characters අනුව ඒ story එක run වෙන විදිහ
තීරණය වෙනවනේ. ඉතින් this is very important in short stories, even novels, right? Characterization කොහොමද මේ චරිත නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. So when you are writing an answer, you need to explain these things, right? Short story එකකට answer එකක් ලියනකොට ළමයි ඒක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා poem එකකට answer එකක් ලියනවට වඩා, right? okay, එතකොට ඔයා answer ලියන්නේ ඒ side එකේ, right? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවහම ඒ ප්‍රශ්නට අදාළව කොයි විදිහටද මේ writer characters use කරලා තියෙන්නේ, කොයි විදිහේ setting එකක්ද use කරලා තියෙන්නේ, මේ යොදා ගන්න setting එක අනුව readers ලට මේ event එක මේ සිද්ධිය හොඳටම දැනෙනවා, right? ඒ යොදාගෙන තියෙන චරිත අනුව ඒ message එක පැහැදිලිව සමාජයට ගිහිල්ලා තියෙනවා, readers ලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්, right? okay. And to identification of character. So here you need to understand, right? Protagonist. මොකද කාටද protagonist කියලා කියන්නේ කතාවක? ඔයාලා ෆිල්ම් මතක් කරගන්න මොකද ෆිල්ම් බලනවනේ. Protagonist. Yes. main Yes, main character, or let's say hero. Hero කියන්නේ protagonist, right? So many of Indian films, right? Hindi films. So there's a hero and villain, right? And like that, right? So in short stories, so we can understand there are two main identification of characters, and one is protagonist and second one is antagonist, right? Look at protagonist is the hero. Okay, then what about antagonist? දුෂ්ටයා. Oh, අපි කියන්නේ දුෂ්ටයා කියලා නේද? Right? That is it. Okay. So the plot of the short story. Plot means a series of events through which the writer reveals what is happening to whom and why. Plot එක කියලා කියන්නේ ඒ story එකේ සිද්ධ වුණු events. මුලින්ම මේක, දෙවනියට මෙන්න මේක, තුනට මේක, right? එමුද series of events. right? ළඟට characters ගත්තොත් මේ character එකට මුලදී මෙන්න මේ වගේ experience ටිකක් එනවා. ඊළඟට මේ character එක මේ විදිහට change වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ මේ වගේ experience ටිකක්. මේ වගේ conflict එකක්. So these are in a plot. Is it clear to you? අර සිද්ධි විස්තර කරලා තියෙන විදිහ සහ සිද්ධි සිද්ධ වෙලා තියෙන විදිහ තමයි මේ plot එකේ තියෙන්නේ. Okay? Right, next one. Plot එක ගැන කතා කරනකොට දැන් මම කියන්නේ series of events කියලා. Plot එකේ diagram එකක් තියෙනවා. Right? අපි මේක drama එකෙත් කතා කළා. Right? Look at the exposition statement. Exposition statement එකේදී ඒ කියන්නේ story එකේ මුල. The beginning of the story. Right? The beginning of the story, the characters and the setting are introduced. ඒක introduce වෙනවා exposition එකේදී, right? මොනවාද තියෙන characters, ඊළඟට setting එක and the special things, right? Exposition statement එකේදී. ඊළඟට racing action එකේදී the action in the story leading up to the climax. දැන් ඔන්න climax එකට යන්නේ. What's the climax? Climax කියන්නේ story එකේ අපි කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාව කියලා නේද? අන්න ඒකට තමයි දැන් මේ unrising action. මොකද දැන් එක දිගට සිද්ධි දාම කීපයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. climax එකට තමයි දැන් උන short story එකේ යන්නේ. Right? Climax එකේදී the struggles or problem between opposing forces. ඒ කියන්නේ climax එකේදී අර අපි කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාව කියලා. එතනදී reader
has a high interest, right? අර highest interest එක ගොඩක්ම උනන්දු වෙන්නේ සහ මේ ඊළඟට මොකක් වෙයිද කියන හැඟීම ඇති වෙන්නේ climax එකේදී, right? එතකොට මේක තමයි plot එකේ serious ටික, right? plot diagram එක. okay? ඊළඟට conflict එක, right? conflict කියන්නේ මොකද්ද? conflict කියන්නේ story එකේ තියෙන ප්‍රශ්නය, ගැටුම, right? Every short story has a conflict. හැම short story එකකම conflict එකක් තියෙනවා. right? හැම කතාවකම ළමයි බලන්න හැම ටෙලිඩ්‍රාමා එකකම හැම මූවි එකකම මොකක් හරි තියෙනවා නේද ප්‍රශ්නයක්. So we call it conflict. right? And falling action. Falling action කියලා කියන්නේ climax එකෙන් පස්සේ ඔන්න දැන් අපිට මූවි එකක් බලනකොට අර ඊළඟට මොකක් වෙයිද කියන තැන තියෙනවනේ. එතනින් ඒක ටිකක් ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අවසානයේ මොකක් වෙයිද. right? අනේ period එකට තමයි අපි කියන්නේ falling action එක කියලා. ඒ step එකට කියන්නේ falling action. right? And then resolution. Resolution means conclusion. අවසානය ඊළඟට තියෙනවා short story එකේ. right? So this is the plot of diagram. ඕනිම short story එකක මේ events ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So this is the exposition statement, exposition step, and this is raising action and conflict, and what is the conflict, and climax, polling action, and also resolution. right? ඔයාලගේ short stories එක අපි කතා කරමු මේව මොනවද කියලා. right? Next one, conflict.